ఛార్జింగ్ వేరు పెట్టచ్చు. అలో చేస్తారమ్మా. రైట్. గురువా రాలేదే. చెప్పినావా? అవ్వలేదు. ఓకే అవ్వలేదు. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ. స్పార్క్ తీసుకెళ్తా అన్నో. సరే బి రెడీ ఆఫ్టర్ this class 4:30 it will end. 4:30 to 5:15 your task. Okay. Be ready. You only. Okay. Sir, when we have to submit our assignments, sir? Already posted in the group, no? మాస్టర్ ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ చేసావు ఎవరికే? ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండు. మనదే మాస్టర్ మనదే. అది కూడా మనదే. మనమే. ఎవరు ఎక్కడ ఏరియా మాట్లాడేసే తారనాకైతే మాట్లాడేసే 10 రోజులు ఉంది కదా చేసేద్దాం. డైరెక్ట్ ఎంతలు ఉన్నారు వాళ్ళు? మోర్ దెన్ 10 కొట్టు. 10 కొట్టు అంటున్నా. 10 కొట్టు. వాళ్ళు ఏ రేంజ్ లో ఉన్నట్టు చూసి మాట్లాడు. ఓకే చేసే కన్ఫర్మ్ చేసే. ఇక ఒకటి అటు ఇటు రాడనుకుంటా, పారిపోతారు. ఓకే రైట్. ఏదన్నా సరే ఓకే చేసేస్తే నో ఇష్యూ. నువ్వు ఏదంటే అదే ఫైనల్. అదైతే మినిమం అయితే అదే 10 రేంజ్ లో ఉంటాయి రెండు. 10 ఓకేనా? నేనే కొట్టేస్తా. రైట్. ఏ యూనివర్సిటీ? అన్నయ్య ఓపెన్ చెయ్యి.
ఇంకా పోస్ట్ యాడ్ చేయలేదబ్బా. ఎడిపోయింది ఏంది? పిల్లలు 16, 17 మంది 20 మంది ఉన్నారయ్యా. నెంబర్ చెప్పరా? అదే కరెక్ట్. చెప్పు నెంబర్ చెప్పు. ఓకే చెప్పు. 70133 31 39 ఓకే. ఓకే నేను చేస్తా. Namaskar. India has achieved a landmark of 150 crore vaccinations with your support and your efforts. Do complete your vaccination. Sir, Nagaraj Center, Mathematics. అదే సార్ ఇది హోస్ట్ ఏం ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు. నాకు అవ్వలేదు అందుకని. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సార్, డాక్టర్ ఏ నాగరాజన్ ఉంటుంది సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ స్కిప్ అవుతుంది సార్ నాకు ఎందుకు ఇది. మళ్ళీ నేను రీలాగిన వరా? ఓకే సార్, అయ్యింది. థ్యాంక్ యూ. రైట్ సైడ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఎవరిదో అనుకున్నాను. My screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. All of you open the unit number 9. Today I will complete the job sequence 6. In that he will ask the one long question. We have a 1 hour time period. With 1 hour we will complete. My screen is visible. Please respond anyone. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Now here job sequencing, there are the n jobs through two missions. Here job sequencing is a terminology and it is a processing. We have various methods. One is a processing n jobs through two missions. Two missions ki n jobs assign cheyali. N jobs through three missions ki n jobs three missions assign cheyali. N jobs through m missions. N jobs three missions ki we should understand. And two jobs through n missions. Two jobs to m missions assign cheyali. These are the things we should learn here, four concepts. And before the terminology is in various jobs are to be assigned to the various missions. That is I have two missions. Two missions. So how many people I can be needed? That number of the allot for these two jobs. That is a overall idea how the people will be allotted to the missions, or missions to be allotted to the people. Missions are allotted to the people. Like this kind of observations are called as a day-to-day life. We across there is many such kind of the problems. So such problems leading up that we will study, that is a job sequencing problems. That all called as a sequencing. Sequencing means it is a scheduling to the your people are the jobs jobs are the people, like that it is. For example, it is I am taking that is a sequence of the patients in the hospitals to treat the surgery. Your doctor, one doctor, it is he will surgery means he will do that is it 5 days, 3 or 4 operations is more enough. It is enough. Actually, one only allowed for that operation. But it's a senior doctor, he will can do that is a 1 or 2 and 3 or only. But that it is a particular week, how many people what are the patients we should be do the operations. That is called as a one kind of observations in the sequencing. And scheduling for the factories, crews for the requirement, how we can be maintenance machinery, such kind of all the cases we can be assigned, that is the various jobs to the missions or missions to the jobs. Here in that sequencing checking, it usually here which is best. First one, if I say take, and the second one, third one, fourth one, fifth one, checking of that it takes a lot of time. For the checking of a lot of time, I want to reduce that is a minimum time. That is a major aspect of this problem. So job sequencing problem, terminology and assumptions are the most important. Here there are the n jobs. Such a job is to be processed at a time, each of the different missions. Here one job means one particular mission and only we can be assigned. That is a rule number one. The job sequencing. Job sequencing, it is a one job can be assigned to the only one mission. That is a particularly, or one mission can be assigned to the one job only. This is a particular rule for this is a job sequencing. Then the job sequencing problem is the job objective is to the find an order in which these jobs are to be processed the subject to the constraints imposed, if any, and minimizing the total time or the cost involved. The sequencing and routing problem is said to be the static or dynamic depending on the pattern of the arrivals of the jobs. Here, particularly here, for example, we have some Rapido booking is there. Rapido booking, I am taking the one particular place. How many people are waiting for me to do the service for me? I am the one person here. I am standing under some particular Padmarav Nagar. It is some people are plenty people are searching for the customers to drop that is so, and they are in that money. So that this is a job. Their jobs are they're searching for the customers. Here I am the customer. When I will enter into the app, automatically these all the what are the facility, what are the jobs are waiting for me, that I can search and I can pick that which is feasible. Which is feasible. If he will be in the 3 kilometers far, shall I wait there? Otherwise, it is only 30 minutes before he is there, 15 minutes before there, and 1 minute before he will be there. Here, I will give the priority for the 1 minute before only come and reach. That priority, it is not cost also, it will be available. Such kind of observations is come to the terminology of the job sequencing problems. Here, job sequencing problems are the static is the most important. The static means it is the sequencing of the problem is one of the major aspects. And arrival at the interval. Arrival at the interval means it is clearly. I will check the jobs arrivals to the interval of the time and I use the continuous further. Then such a sequencing problems is called as a dynamic programming problem. And continuously will be there, it indefinitely comes to the dynamic programming problem. Your major terminology, it is everyone should be remembering this. It is a number of the
missions. Number of the missions means how many missions and facilities will give the service. That the number of services give the facilities such is called as a job must be the process through the before the processing of or completed. The mission that is called as a number of what is facilitation. Facilitation is called as a number of the missions. Next, the processing of the time, the total required time for the job on the mission. Here, ith job on the mission, it is the jth is a processing time to the denoted to the Tij. For example, it is a net center will be there. If I want to go to some particular time, 2 o'clock, then how many hours I can stay here? There is half an hour. That half an hour charges is how much that is called as a processing time. Here 45 minutes for 45 minutes. So that is how much time it is leading to complete the task in that system or in that job that is called as a processing time. Total elapsed time. The time is a interval waiting. It is a one mission. After that, the second mission I want to join. How much time I should wait? That is called as the ideal time. The ideal time means I am waiting for that mission. If, for example, someone is away already, for example, I went to the doctor. Doctor is already in the service. He is providing the service to the 2-3 people, or 4 people, or 5 people. What shall I do? I have to wait for them. The waiting time is much more. It is very difficult. Here, doctor, my token number is 36. Here, token number 1. It is started now. How much time I should stay here? How much time I shall have to wait here? 3 hours, 4 hours. Should I wait? Why should I wait? If they will give the token number, if I come to that after 2 hours, automatically I can take the easy services. I can go to home and I can do that some works, and then I can come back to that, take the service from the doctor. So that is kind of the time is called as the elapsed time or waiting time or ideal time. These are the total task completion. It is what is the ideal time or waiting time is called as the elapsed time. Ideal time on the mission. Here, for example, here doctor is a doctor continuously can't do the task. He needs some breaks. It is a 2 or 4 hours continuously. If you do the patients, the doctor also will become the patient. So doctor is needed. That is some 10 minutes or 5 minutes or 15 minutes of the break. In the meanwhile, in the patients. So here after 5 patients, he will take that is some 5 minutes break. That time is called as ideal time on the mission. Ideal time on the mission. Total elapsed time is it is ideal time. It is continuously patient has to be wait for the doctor, and it is ideal time on the missions. Means it is a doctor also he will take some time. It is a processing in middle. That is also we have to consider. That is a ideal time on the mission. This ideal time also will be added into the wait the customer waiting time, so that it will come into the total elapsed time. Next is a no passing rule. No passing rule means that the rule maintains the order which the given job are to be processed on the given mission. In jobs are to be processed on 2 given missions M1, M2 in the order M1 and M2. Then each job should go first to the mission M1 and later come to the mission 2. This comes to the no passing bar. It is the first we should finish the job 1, then mission 1, and then he will enter into the mission 2. That is called as a no passing rule. No passing rule means it is a first he should complete the task, then he can go for the second task. Sir, when it comes to the no passing rule, it comes to the passing rule is here I have to do that is a two tasks at a single time. At the time it is a first task completion, after he has to go to the another task. In the meanwhile, unless it is the task is not complete and this task it is not completed, so that is called as a no passing rule. Assumptions will be the following assumptions, mainly the following here. It is a only one job is to be carried out on the one mission at a time. Here, one doctor is a mission. Mission is means job means it is a customer. Here he will check that is only single person at a single time only. Two patients can't see that is at a time. So that this is called as here one job has to be carried out into the one mission only. Each job is to be entity. Each job is to be the most entity. Any job is once started, instead it's performed till completion. Completing it job has to be. In the doctor, it is a middle half of the treatment he will do. Then again he will throw away. Means it is a difficult. So first he will take the total patient completing. After that only he will enter into the another patient. Next it is a processing times. It is a jobs on the missions that is come to the ith job is processed on the jth mission. This is called as a processing times. It is known as some constant value. Time involved in the movement of the jobs from the one mission to another is negligible. One mission to
Another mission is negligible. The order in which the jobs are completed has no bearing on the performance of the jobs or the efficiency of the missions. So it's simple way to the no bearing of the performance of the jobs or the efficiency of the missions. The rule is no parsing to the individual. Strictly it should be followed. That's no parsing. Missions may have the bearing the degree of the efficiency, and only one mission of the each type is available. And all will be the doctor, will be one doctor only. N jobs for through the two missions I want to take. This developed by the algorithm developer and found that is the best solution is a Johnson algorithm. In the Johnson, he observed that is N jobs he want to be processed on the two missions. So I'm taking two missions timings, M1 and M2 are the two missions. Jobs he is taking that is the N jobs, 1, 2, 3, so on, N jobs. They examine the processing times in the different columns for mission 1 and mission 2. Identify the shortest processing time in each column. Find the minimum Tij, T1j, T2j for all j. If the minimum is one mission M1 and pick up into the job and process to the first into the sequence. If the minimum is to the mission 2, the place that the job is to be the last availability of the position in the sequence and the process it at the end. If there is a tie on in the selection of the minimum processing time, then it is a process as given below to resolve the tie. Next is here minimum of the Tij. It is which is a minimum. T1j is a minimum or T2j is a minimum. The T which is a minimum, that minimum will be the allotted. K job is the first and don't do that. The other job is the end. Like that, it is the first which is the minimum will be there. That minimum will be the first we will be assigned. That is the most important aspect of. If the tie for the minimum occurrence among the timings T1j or T2j, which is the corresponding to the smallest job, that will be the prescribed to the last. And first one completed, after that second one will be allotted. Delete the assigned jobs to the table and repeat the step 3 until all the jobs are to be processed. And the table is empty. In such cases, go to the step 5 and compute that is ideal time. Hello, Guru. Any other? Huh? 6 to 8. Okay, done. Compute the ideal time for both the missions. Then ideal time for the mission M1 equal to total elapsed time minus the time when the mission M1 is completes the last 2 jobs in the sequence assigned. Ideal time for the mission M2 equal to time at which the mission M1 is finished. The first job sequence plus it is a summation of the time at missions M2 start the jth job in the sequence minus time which the mission M2 is the finished j minus 1 sequence. The compute the total elapsed time for the processing all the n jobs through M1 and M2. A total elapsed time is summation of the j equal to 1 to n M2j plus summation j equal to 1 to n I2j. This is a time required for the processing the jth job on the mission M1 and the time for the mission M2 remains to the ideal for after the processing to the j minus 1 job and before starting the work. If I take that is a example, it is a he gave that is a find that is a minimum of the minimize the total elapsed time asked. What is mentioned, it is a binding and printing he has given. From the binding, if you do that, we can't do the binding. Binding he will do this, it is he can't do the printing. But here he want to minimize the total elapsed time. Elapsed time we want to be minimized. Waiting time he should not give it. That is and determine the optimal sequence of the processing operations for the printing and the binding, which is the best optimal solution we want to identify. Now, if I select that, which is the job first, the first one is what is the minimum? 6th job is what is the value? 15. So I will take that is the starting is the 6th job. What is the minimum value in the printing? Minimum time. 1 and 4, 20 minutes. 20. 1 and 4. No, in the printing and binding, which is the least time minutes.
Printing time and binding time, which is a minimum. Printing for 20 and 25. No. Printing is 15 minutes, binding is 25 minutes. So which is the minimum? Here to 15 is a minimum. So I will use that as a 15 will be first allotted. Okay, sir. Next, I will remove that is a sixth job is sixth manuscript is over. Well, again, I should not use. Okay, I should use anyone only, either printing or binding. Time is I use 15. Next one, which is the minimum? If I remove that is a sixth. Next list is from the 1 to manuscript 1, 2, 3, 4, 5, and 7. 1 and 4. 1 and 4. Here 20 and 20. So here I can it is a starting. It is a 20 only. So that it's a both are the same. I am choosing that is a 20. The bracket is the second position. Next it is a I leave this is the first one. What are the rest of the positions? It's a 2, 3, 4, 5, and 7. In that, which is a minimum? Which is a minimum? Fourth is a minimum. So fourth is a minimum. So I allotted that is the fourth. Next is coming to the next minimum. 7. What is the 7? 7. There are 1 left and 4 left and 6 left. 6th, 7th. Remaining. In that remaining, it is the least is almost 7th one. But that is also binding. Yes, sir. That is also binding. It is the second one. When it is a binding will come, it is a we will come back from the start back to it will come back. We will start from the binding. When the second choice is as you are selecting at the time, we should come back. And when it is the first printing you are taking, the count left. Binding will come back and printing is come to the left. That is already 614 is a first printing only. So first should only. Second will select from the right onwards. Yes, second mission is started. It is the 7th one. So 7th one manuscript. So that it will be over. Next, 1, 4, 6, 7 is over. What is the remaining? 2, 3, 5. In the 2, 3, 5, which is 3. 3. 3, 2. Last 2, one 3. is 5th. 2, 3, 5. In that, which is 3, the 2. 3 is minimum. 2, sir. Binding we have to take, no? Binding 2. 2 is the minimum. 2 is the minimum. So 2 is the binding. Binding is the first. I will use the from the back. Okay. Next, coming to the 5-2 position, 5-3 position. Next, which is the minimum? 3, sir. 3. So that it is coming from the 3 is the right binding. Next, it is the 5. 5 is coming from the binding only, so that it coming back. So this is called as a total sequencing. Total sequencing. So here, optimal sequence. I got it. Here, I want to identify that is the ideal time. I want to identify ideal time. Manuscript, which is the sequence is best, that this is the sequence is the best we want to be identified. This is information I got it. Now it is a printing time or binding time already we have. So that it is a what is the waiting time from it. So waiting time is how much it is. If I use this is a so optimal sequence. This optimal sequence is if I use what is the printing time and binding time. Here 6th manuscript starting. So here 0 I will take. Finishing is how much? 6th. How much time it is taking? Printing. 15 only. 15. So 0 plus 15 equal to how much? 15 is the finishing time. If Yes. I go to the binding, starting time is the 15 only. Starting time is the 15 only. Then 15 is the starting. Finishing at Same 35. job, 6 marks.
35. 6 manuscript is how much? It is 35. That is equals to 50. So it is a cause of 50. Next, here binding time. How much time he should wait? Then if I select the manuscript number 6. Sorry, sir. Then if I want to start the binding itself, Uh, how much time, ideal time I should wait? 50 minutes. 15 minutes. Yes. Because of it is the ending time after printing, completing after that only I should enter. So that 15 minutes is the ideal time. Next, here printing stage, it is I enter into the sequence is the one I should select, but here 15 is the starting time. So that 15 is the starting will come. A finishing time is a 15, starting time will come. Printing is starting time is also 15. 15 plus printing selection. 15 printing charges is a printing time is how much? 20 minutes. 20 minutes. So the 20 minutes means I will take the 20. 35. Here I will say that it is a binding time. It is a how much time it has taken? 50 minutes it has taken. But it is a printing is a 35 minutes only. So how much time I should wait for that? Which is the minimum? 35 or 50? 35. 35 minimum. So I should wait here. Rest of that is the starting time will be here 50 minutes. After that only I can come from the binding. Then in that binding, starting time is a 50 plus, and binding if I take up that is a number 1 script. What is that is a binding cost? 25 minutes. 25 minutes. So I will add the 25. 50 plus 25 equal to how much? 75. Here you tell that it is a finishing time of the printing is how much? 35 minutes. Did he waited that is a printer is printing the binding purpose? Sir? Did he waited that printing person to the binding? No, because of binding is a 50 minutes over, then immediately 15 as there, 50 as there. So here, when it is a printing person, no need to wait for that. He can be free. So that it is a 15 minutes means it is a less only. So that there is no time, is idle time is there. Directly he can enter after 15 minutes, then he can enter directly, he can do that. So 50 plus 25 equal to how much? 75. No ideal time. How I identify means 35 is less than 50. If the more than 50 means it is the then he has to be wait. More than 50 means only he has to be wait. But it is only less than 50 starting time. Manuscript number 4 is I selected. What is the manuscript number printing charges? Printing charges. Printing charges. How much it is? 20. So 35 plus 20 equal to how much? 55. Yeah, binding time and binding time is 75 minutes. The printing time 55 minutes over. So if he come to the binding purpose, he is no need to wait. 75 minutes after that directly he can come for that. After 75 minutes, then he can come and do the task. Next, it is coming to the fourth over. Now it is a next selection is comes to the fifth. If I enter into the fifth, it is already 75 plus binding time is how much? When we select that is a manuscript number 4. 90 minutes. 30. Fourth manuscript. Okay, sir. 430. 30. So 75 plus 30 equal to how much? 105. 105. Next here 55 minutes. I will take the enter into the fifth manuscript. 55 is the starting printing plus. Next again he will select that is the fifth manuscript. Fifth means how much it is cost is how much? 120. So that 120
Next is coming to the fifth is over now. Next I will go through the third. Next చూడండి. Fifth is over. 55 plus 120 is 175. Here 105 is a binding time over, but it is taking the printing time is 175. How much time you should be wait? 175 minus 105. So ideal time is 70 minutes he has to be wait. Hello? Any confusion is there? Any queries? Any doubts? అమ్మ మీ దగ్గర డౌట్స్ రావాలి. వస్తే నేను ఏమన్నా ఇంకా డౌట్స్ రాలేదంటే మీకు అర్థమైందని నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతాను. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎలా తీసుకున్నారో అర్థం అవ్వట్లేదు. స్టార్టింగ్ పాయింట్ 0. You do one thing. 75 అమ్మాయి నువ్వు బైండింగ్ టైమ్స్ మర్చిపో. టేబుల్ ఫస్ట్ ఒక 10 నిమిషాలు ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ప్రింటింగ్ టైం చెక్ చేద్దాం. ప్రింటింగ్ టైమ్స్ ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చేస్తాడు. ఎక్కడ ఇచ్చాడు? స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చాడు. ఓకేనా? కర్సర్ కనిపిస్తుందా? ఓకే సార్. నాకు ఒకటి చెప్పు. ఇక్కడ వాడు స్టార్ట్ అయింది 0 నుండి మొదలయ్యాడు. ప్రింటింగ్ 6th దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ప్రింటింగ్ టైం ఎంతమ్మా? 15. 0 plus 15 15 అంటే ఫినిషింగ్ టైం ఇస్ 15. నెక్స్ట్ ఈజ్ సెకండ్ ఈజ్ మ్యాన్స్క్రిప్ట్ 1 లోకి వెళ్ళాలి. 15 ప్లస్ మ్యాన్స్క్రిప్ట్ 1 యొక్క ప్రింటింగ్ చార్జ్ ప్రింటింగ్ టైం ఎంత? 20. 15 plus 20 35 is the starting time. మ్యాన్స్క్రిప్ట్ 4 టైం ఎంత ఉంది? 20. టోటల్ ఎంత? 55 స్టార్టింగ్ టైం అమ్మా. మ్యాన్స్క్రిప్ట్ 5 యొక్క టైం ఎంత? 120. 55 plus 120 175 స్టార్టింగ్ టైం. థర్డ్ మ్యాన్స్క్రిప్ట్ ఎంటర్ అవుతుంది. దాని కాస్ట్ ఎంత? టైం ఎంత? 80. 175 plus 80 ఎంత? 255 స్టార్టింగ్ టైం ప్లస్ మ్యాన్స్క్రిప్ట్ 2 సెలెక్ట్ చేస్తే టైం ఎంత? 90 plus 255 ఎంత? 345 plus it is a మ్యాన్స్క్రిప్ట్ నెంబర్ 7 and 65. ఓకే సార్. ఇక్కడ 7th print time 65. If added the 65, what is that answer? 410. Is it clear? Okay, this is the total time of the printing time. Now I want to go for the binding. బైండింగ్ లో వెళ్ళాలంటే నేను ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ప్రింటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాతనే బైండింగ్ వెళ్ళాలి. అమ్మాయి అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. 15 minutes కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 15 minutes తర్వాత అంటే 15 minutes నేను ఖాళీ కూర్చోవాలిగా. yes sir. Yes. ఆ 15 minutes కాల్డ్ యాజ్ ఐడిల్ టైం. ఆ 15 minutes స్టార్టింగ్ టైం ఆఫ్ ద బైండింగ్ అయితే ఆ 6th మ్యాన్స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి బైండింగ్ ఎంత? 35 అంటే 15 plus 35 ఈక్వల్ టు ఎంత? 50 is the starting time. బైండింగ్ లో మళ్ళీ నేను బైండింగ్ చేయడానికి ఎంత టైం? 25 plus 50 ఎంత? 75 is the starting time plus the manuscript 4 binding ఎంత టైం పడుతుంది? 30. 75 plus 30 105 కానీ ఇక్కడ నాకు ప్రింటింగ్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి 175 minutes పడుతుంది. కానీ బైండింగ్ ఎంత? బైండింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది? 105. అంటే నేను ఇక్కడ ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి? 90 minutes వెయిట్ చేయాలి. 70 minutes వెయిట్ చేయాలి.
ఈయన ప్రింటింగ్ బుక్ ఇస్తేనే కదా ఆయన బైండింగ్ చేసేది. ఈయన ప్రింటెడ్ ఫస్ట్ ప్రింటింగ్ బుక్ ఇస్తేనే 5th మాన్స్క్రిప్ట్ ఆయన బైండింగ్ చేస్తాడు. ఓకే సార్. అంటే ఇంత ఆల్రెడీ 105, ఇట్ ఈస్ 175. అంటే హీ ఈస్ టు వెయిట్ ఫర్ ద 70 minutes. అంటే ఈ వెయిట్ ఫర్ ద 70 minutes వెయిట్ చేసి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడియల్ టైం ఫర్ ద 5th మాన్స్క్రిప్ట్. అమ్మాయి అర్థమైందా? Yes, sir. ముందు చెప్పిన వాళ్ళు. అమ్మాయి నువ్వు ఇంకా డైలమాలో ఉన్నావు. సార్ ఐ హావ్ డౌట్స్ అమ్మా 7 at లాస్ట్ కి వేస్తున్నారు కదా సార్, ఎలా వేశారు ఆ 70 ఇక్కడ నేను 105 కి నాకు ప్రింట్ బైండింగ్ అయిపోయింది ముందు. ఫర్ 614 after that 7 you are writing. Previous step. హలో సార్ ప్రీవియస్ స్టెప్ సార్, అంటే ఇది ఈ టేబుల్ కంటే ముందు, ఈ స్టెప్ కంటే ముందు ఇక్కడ 105 కంప్లీట్ అయిపోయింది. 4th సార్ ఇది టేబుల్ ఓకే సార్. ఇక్కడ ఆర్డరింగ్ వేయడంలో సార్ 614 తర్వాత 7 రాశారు కదా, అది లాస్ట్ కి వేశారు మీరు. అమ్మాయి అది బైండింగ్ అయితే నేను బైండింగ్ అన్న మినిమం ఉంటే వెనక నుండి వస్తాం. ఓకే సార్. బైండింగ్ మినిమం నుండి ఏది నెక్స్ట్ మినిమం ఏది ఉంటే అక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తాం. బైండింగ్ అయితేనే వెనక నుండి వస్తాం, ప్రింటింగ్ అయితే లెఫ్ట్ నుండి వస్తాం. ఓకేనా? ఈ టేబుల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ టేబుల్ గురించి మాట్లాడండి, తర్వాత దాని గురించి. ఇప్పుడు 175 కదమ్మా, 175 into 105, ఇది 175 ఎంత ఐడియల్ టైం? 70. అమ్మాయి ఇంతకుముందు నాకు ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళు మీరు రావాలి. మీ దగ్గర ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఆగిపోయారు. హలో సార్ ఓకే సార్, కరెక్ట్ సార్. ఇప్పుడు 105 ఇక్కడ 175 170. మేడం ఎక్కడ ఆగిపోయింది అమ్మాయి, ఉన్నారా మీరు? డిస్కంటిన్యూ అయ్యా. ఓకే సరే అండి. ఇక్కడ 105 కి ఇక్కడ 175 ఇంత డిఫరెన్స్ 70 minutes వెయిట్ చేయాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ 175 minutes కంటిన్యూషన్ అవుతుంది ఏది బైండింగ్. 105 minutes పట్టింది బైండింగ్ ముందుది, 70 minutes వెయిట్ చేశాడు, వచ్చిన మాన్స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నాడు. మళ్ళీ బైండింగ్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టిందమ్మా? 90 minutes. 50 మాన్స్క్రిప్ట్ 90, 175 plus 90 265. 265 కానీ ఇక్కడ 255 కి అయిపోయింది. బైండింగ్ పర్సన్ ఏం వెయిటింగ్ లో అవసరం లేదు, అతను డైరెక్ట్ గా 265 కి వస్తాడు, ఆ బుక్ తీసుకుంటాడు, మళ్ళీ బైండింగ్ చేసేస్తాడు. 265 ప్లస్ అతని బైండింగ్ టైమింగ్స్ ఎంత? 75. చూడండి థర్డ్ మాన్స్క్రిప్ట్ బైండింగ్ టోటల్ ఈజ్ హౌ మచ్? 340. 340. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ 340 ఇక్కడేమో 345. 5 minutes చెప్తాను. 5 minutes వెయిటింగ్, 5 minutes వెయిట్ చేస్తాడు. దెన్ 345 plus 60. మీకు ఏం కావాలని లిస్ట్ పెట్టు. 405. 405 తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ 410 ఉంది వెయిటింగ్ టైం. 5 minutes. 15. దిస్ టోటల్ ఐడియల్ టైం అంటే ఇవి మొత్తం యాడ్ చేయాలండి. 460. 460. ఇప్పుడు ఐడియల్ టైం టోటల్ చేయండి, నాకు ఎంత వచ్చింది? 15 plus 70 plus 5 plus 5. 95. అంటే ఒక ఇద్దరు ప్రింట్, ఒకరు ప్రింటింగ్ ఒకరు బైండింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంతసేపు ఐడియల్ టైం అంటే వేస్ట్ గా ఇద్దరు వేస్ట్ ఖాళీ కూర్చున్న టైం ఎంత? ఒక అతను కానీ ఇద్దరు కానీ 95 minutes వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రెండో క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ఐడియల్ టైం ఫర్ ద మిషన్ 2 కంప్లీటింగ్ ఆన్ మిషన్ 1? మిషన్ 2 కంప్లీట్ అవ్వడానికి టైం ఎంత? 460. మిషన్ 1 410. వాట్ ఈస్ ఐడియల్ టైమ్ ఆఫ్ ద మిషన్ 2? మిషన్ 1 వెయిటింగ్ టైం ఎంత ఉంటుంది ఐడియల్ టైం? 460 minus 410 అంతా 50 minutes 50 hours వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది.
మిషన్ 1 అయితేనేమో 50 minutes, మిషన్ 2 అయితే ఎంత 95 minutes వెయిట్ చేయాలి. హలో, yes sir, okay. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a sequencing problem అండి. క్లియర్? Yes sir. అమ్మ మధ్యలో ఎవరో ఒక అమ్మాయి అడిగారు, మీరు సార్ స్టార్టింగ్ ఇది 7 ఎండింగ్ నుండి ఎలా వచ్చింది? ఎండింగ్ అంటే ఇక్కడ లీస్ట్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామో బైండింగ్ అనేది లీస్ట్ అయితే అది లీస్ట్ ఎంత నెంబరు 50 అయింది. కాబట్టి 70 మినిమం అయితే బ్యాక్ నుండి వస్తున్నాం బైండింగ్ అవుతుంది, స్టార్టింగ్ నుండి వస్తున్నాం ప్రింటింగ్ అవుతుంది. రీజన్. యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? ఇది ఎగ్జాంపుల్ 2 అమ్మ, సేమ్ మీరే ఇందులో ఆప్షన్స్ వస్తాయి. రెండుగానే టాలీ అనుకోండి, 20 ఉన్నాయి. నేను ఫస్ట్ 20 సెలెక్ట్ చేస్తాను, తర్వాత 20 ఇంకొకటి సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మాయి ఉంది, అమ్మాయి ఫస్ట్ ఒక అమ్మాయి 20 ప్రింటింగ్ టైం తీసుకునేది. ప్రింటింగ్ టైంలో 20 2 ఉంటే నేను ఇదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అటువంటి కేసెస్ లో సెకండ్ పొజిషన్ ఇస్ 5 ఉంటుంది, సెకండ్ పొజిషన్ ఇస్ 4, సేమ్ టైం ఉంటే ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లెఫ్ట్ నుండి వస్తుంది కాబట్టి ప్రింటింగ్. దీన్ని ఏమంటామంటే మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. ఈ మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ వచ్చినప్పుడు రెండిటిలో ఏదైనా ఒకదాన్ని చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సార్ మరి ఏది బెస్ట్ అంటారు అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 బెస్ట్ అయితే కావు. కాబట్టి రెండింటికి అనుకొని ఏదైతే తప్పు ఉంటే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడైతే ఓన్లీ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసి ఒకటే తప్పు, ఒక దానికి ఆన్సర్ రాసేస్తాం అంతే. అమ్మ డౌట్, ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఇమీడియట్ గా. Next, processing n jobs through 3 missions. N jobs means A, B, C are missions. 1, 3, so on n jobs will be there. అయితే it must be satisfy these 2 conditions satisfy చేయాలండి. అయితే ఈ 3 missions కాస్త we can make into the 2 missions కింద మార్చాలి. 2 missions we can make into the 3 missions we can make into the 2 missions. The minimum processing time of the mission A is at least as great as the maximum processing time of the mission B. అంటే ఏం లేదు, minimum of the Tij is greater than or equal to maximum of the T2j. అంటే mission లో maximum ఉండాలి, maximum value it is equivalent to minimum of T1. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. రెండోది మినిమం ఆఫ్ T3j is greater than or equal minimum of 2Tj అయితే రెండింటికి యాడ్ చేసేది T2j యాడ్ చేసి సరిపోతుంది. T1j plus T2j, T3j plus T2j. These 2 conditions are satisfied. Then already 3 missions so will be converted into the 2 mission job. చూడండి ఇక్కడ 3 missions ఉన్నాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ దాంట్లో మినిమం ఎంత అండి 3, రెండో దాంట్లో మినిమం ఎంత అండి, ఒకసారి మూడో దాంట్లో మినిమం ఎంత అండి 10, మిడిల్ దాంట్లో మాక్సిమం ఎంత అండి 9. అంటే ఆల్రెడీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది రెండు కూడా. మినిమం C1 is greater than or equal to S1 and PY greater than or equal to S3 కాబట్టి మిడిల్ ది పైదానికి యాడ్ చేయొచ్చు, కింద దానికి యాడ్ చేయొచ్చు. సో 5 plus 2 is 7, 10 plus 2 equal to ఎంత 12. So after adding that is I will give the new name is a GI and HI. It will be converted into 2 mission problem. After that I will apply the same procedure. After applying the same procedure, I will get the one sequence. A sequence వస్తుంది.
ఇది సీక్వెన్స్ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద సీక్వెన్స్ 1 4 3 6 2 5 7, then I will give that is a starting time and finishing time for the cutting, and swing starting time and ending time I will give. Then it is a pressing, that is a packing, starting time ending time I will give. Like it is a, what is that is a last time is 86 total time completing is 86 it will take. On the mission 2 how much time it will complete means 52 minutes. That is the difference is how much that we can be say. Next on the second mission, first mission completing time is how much? It is a 7 minutes or 8 minutes or the waiting time. Like here we will use the total ideal time is how much? Ideal time for the mission 2 to mission 3, mission 2 1 to mission 2, like that. This is the overall idea. The same thing, it is a n jobs through m missions. Means it is a that totally we will be converted. All will be converted into the 2 missions. After completing that is a 2 mission problem, TGJ and THJ, then here we will apply that is a scheduling allocation. Then after scheduling allocation, here I will allot that is a which is a processing, that is the first, and which is a processing is the second. Same this will apply. So these two are the important. My charging better. Okay, go. Now this is the overall idea. Next, processing 2 jobs through K missions. Same procedure we will apply. K jobs through 2 missions. Job 1 and job 2. And in this graph, which job is which time it is taking? Solutionally, it is we will give the graphs, time periods. Once you read it, you can understand easily. The drawing of that we can get that is total answers. This is a overall idea about it, how the sequencing can be do it. One long question we have in our end examination. Hello, Amma, మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఇంకేదైనా డౌట్ ఉందో ఒకసారి అడగరా, చూసుకోండి. ఈ సీక్వెన్సింగ్ లో ఎనీహౌ యూ హావ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఒకసారి రెఫర్ చేయండి. ఈ రోజుకి సీక్వెన్సింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. వన్ లాంగ్ క్వశ్చన్ అండ్ షార్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. లాస్ట్ క్లాస్ లో ట్రావెలింగ్ సేల్స్ మెన్ ప్రాబ్లం చెప్పానండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం చెప్పాను. అందులోకి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ముందు క్లాస్ దే నేను క్లాస్ లో రివిజన్ చేశాను. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ యూనిట్ మీరు తప్ప ఉన్నారా లేదా. If you have any doubt, immediately you ask me now only. Sir, Amma, processing n jobs up through 3 missions. Explain answer, sir. Amma, processing N job 9.5. n jobs through yes, n jobs through అంటే ఆల్రెడీ మీరు T1 T2 T3 అనేది ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో ఆ T1 T2 T3 ని డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసేసి సరిపోతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు 3 మిషన్స్ కి ఎలాగైతే యాడ్ చేశారో సేమ్ వే వీ కెన్ బి యాడెడ్ దట్ మిగతా జాబ్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు అని చెప్తుంది. So G into 7. ఇక్కడ టేబుల్ లో సార్ ఐటమ్ 1 ఏదమ్మా క్వశ్చన్ పేజ్ నెంబర్ చెప్పరా, కింద ఉంది చూడండి పేజ్ నెంబర్స్. 190. మీరు చెప్పాలి, పేజ్ నెంబర్ చెప్తే నేను వస్తాను. 197 sir. 197. Sir 196. ఇదే కదా 196.
ఇందులో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తున్నా అంటే సేమ్ ఇంతకుముందు 3 మిషన్స్ లో ఏం చేస్తానమ్మా, ఒక మినిమము అన్నిటికంటే ఒకటి మాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఎంటైర్ రోలో ఉన్న మిగతావన్నీ మినిమం ఉంటే ఏం చేయొచ్చు, వాటికి దీనికి యాడ్ చేసుకుంటూ పోవడం, ఫస్ట్ దానికి యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అలా మొత్తం యాడ్ చేసే కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. అది స్టెప్ నెంబర్ 1. ఇక్కడ చూడండి నేను ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ లో చూడండి 7, 5, 2, 3, 9, 6, 6, 5, 4, 5, 6, 10, then 8, 3, 3, 2, 6. ఇందులో మాక్సిమం ఆఫ్ M2J చెక్ చేసి ఎంత వస్తుంది, 6. నెక్స్ట్ 5, 6. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికల్లా ఇదే దానికి మినిమం ఆఫ్ ద M3కి ఈక్వల్ అయింది. M3 లో చూసేసుకుంటే 2, 3, 4 తక్కువ ఉన్నాయి. సారీ 5 కన్నా చెక్ చేసుకుంటే 2, 3 తక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నా, ఇవన్నీ యాడ్ చేసేస్తాను విత్ M3తో. అప్పుడు ఒక MG మారిపోతాయి అన్ని, అంటే ఒక మిషన్ కింద మారిపోతాయి G. అలాగే H మిషన్ కింద అన్ని కలిపి ఒక H మిషన్ కింద మారిపోతే అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, సీక్వెన్స్ రాయడం ఈజీ అవుతుంది. ఏది జాన్సన్ అల్గోరిథం. After writing the sequence, again go for there is a mission 1, mission 2, mission 3, mission 4. What is the starting time and ending time? What is starting time, ending time? Starting time, ending time. Starting time, ending time. Starting and ending time. It will be completed. That is called as a same mission 2 లాగా కంప్లీట్ చేయాలి. అంటే ఒకటే టాస్క్ ఏంటిదంటే ఇక్కడ here plenty task will be there. ఆ plenty task లోపల minimum is a compare with the maximum. ఆల్ మాక్సిమమ్స్ నేను చేస్తాను, యాడ్ చేసేస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది. సో మిషన్ G అండ్ మిషన్ H కా 2 మిషన్స్ అంటే n jobs will be converted to the 2 missions and then 2 missions will be we can write into the ideal time problem. That's all. Hello, అమ్మ అర్థమైందా? Similarly 3 missions. Here we can do the n missions. Ante. ఇక్కడ n missions okay. Once you read and do the problem, automatically you can understand. Okay. Okay, ma. Now, here this is almost ending, and this unit also end. Next class, I will take that is a new topic, and I will complete the syllabus. Okay, sir. In class, this one long question, one short question. So you should be prepared. Okay, ma. Right. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay, ma. We meet tomorrow. Right. Next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Right.